안녕하십니까. 글로벌 모니터 안근모입니다. 제롬 파월 미국 연방준비제도 의장이 연말 금융시장에 엄청난 선물을 안겼습니다. FOMC가 있는 날 이렇게 거의 모든 자산시장이 동시에 빅 랠리를 펼쳤던 사례가 과거에 얼마나 있었을까 싶을 정도였는데요. 블룸버그가 조사를 해봤더니 2009년 3월 FOMC 이후 가장 큰 FOMC 랠리였다고 합니다. 이번 FOMC가 시장에 전달한 메시지는 크게 두 가지입니다. 첫째는 금리 인상 사이클이 사실상 끝났다는 것이고, 둘째는 FOMC가 금리 인하 논의를 시작했다는 겁니다. 뒤에 동영상을 보시면 아시겠지만은 파월 의장은 금리 인하 논의를 시작했다라는 사실을 시장에 알리는 과정에서 미리 준비한 원고를 읽어 내려갔습니다. 원고를 미리 준비했다는 것은 두 가지를 의미하는 것이죠. 첫 번째는 굉장히 중요한 메시지라는 겁니다. 단어 하나하나 틀리지 않게 잘 전달하기 위해서 미리 원고를 준비해서 정확하게 읽어 내려가겠다라고 하는 것입니다. 두 번째는 이건 반드시 시장에 알려야겠다라고 작심한 메시지라는 겁니다. 금리 인하 논의를 개시했다는 사실은 기자회견 과정에서 우연히 돌출한 게 아니라 연준이 미리 작심해서 준비해서 나온 메시지라는 겁니다. 바로 다음날 이어진 ECB 통화정책회의는 톤이 좀 달랐습니다. 크리스틴 라가르드 ECB 총재는 가드를 내려서는 안 된다. 금리 인하 논의를 하지 않았다라고 선을 그었습니다. 유럽중앙은행은 아무래도 임금이 마음에 걸리는 모습이었습니다. 유럽은 미국과는 달리 임금이 단체 협약을 통해서 책정되는 경향이 많습니다. 인플레이션이 많이 오른 뒤에는 임금이 뒤따라서 많이 오르기 때문에 인플레이션이 낮아지는 것을 방해하는 경우가 있을 수 있죠. 그래서 ECB는 내년 봄에 임금이 어떻게 정해지는지 그 추이를 봐가면서 금리 인하 논의를 해 나가겠다는 입장인 것 같습니다. 또 한 가지 ECB가 걱정하는 것은 에너지 보조금입니다. 유럽은 에너지 가격이 특히 많이 올랐죠. 그래서 유럽 정부들이 국민들에게 에너지 가격을 보전해주는 보조금을 지급했습니다. 이게 인플레이션을 부추기는 불쏘시개 역할을 한 측면이 있습니다. 이것을 정부가 빨리 걷어들여야 ECB가 편하게 금리 인하 논의를 할 수 있다라는 입장인 것 같습니다. 그래도 이번에 ECB는 주목할 만한 결정을 했습니다. PEPP라고 팬데믹 때 도입했던 대규모의 양적 완화가 있는데 이 양적 완화를 조기에 양적 긴축하는 결정을 내렸습니다. 이건 굉장히 주목할 만합니다. 왜냐하면 금리 인하 논의를 하기 위해서는 양적 긴축을 먼저 결정해야 합니다. 금리 인하 논의를 먼저 시작해놓고 그 뒤에 양적 긴축을 결정하면 신호가 충돌하는 문제가 생기죠. PEPP 양적 긴축을 먼저 결정해 놓으면 금리 인하 타이밍을 잡기가 유연해진다라는 지적들이 있었습니다. 그런 점에서 이번 PEPP 양적 긴축 조기 시행 결정은 금리 인하 논의를 하기 위한 초석을 닦은 것이다. 이렇게 해석할 만합니다. 이런 이해를 바탕으로 연준과 ECB 기자회견을 함께 보시겠습니다. Since early last year, we have raised our policy rate by 5.25 percentage points, and we have decreased our securities holdings by more than $1 trillion. Our restrictive stance of monetary policy is putting downward pressure on economic activity and inflation. While we believe that our policy rate is likely at or near its peak for this tightening cycle, the economy has surprised forecasters in many ways since the pandemic, and ongoing progress toward our 2% inflation objective is not assured. We are prepared to tighten policy further, if appropriate. While participants do not view it as likely to be appropriate to raise interest rates further, neither do they want to take the possibility off the table. Steve Leisman, CNBC. Fed Governor Chris Waller said that if inflation continues to fall, then the Fed in the next several months could be cutting interest rates. I wonder if you could comment on whether you agree with Fed Governor Waller on that the Fed would become more restrictive if it didn't cut rates if inflation fell. Thank you, sir. People generally think that we're at or near that and think it's not likely that we will hike, although they don't take that possibility off the table. So that's when you get to that question and that's your answer, there's a naturally it begins to be the next question, which is when it will become appropriate to begin dialing back the amount of policy that's in place. We can't know. We still have a ways to go. No one is declaring victory. That would be premature. And we can't be guaranteed of this progress. So we're moving carefully, and that's really the question that we're on. But of course, the other question, the question of when will it become appropriate to begin dialing back the amount of policy restraint in place, that
begins to come into view and is clearly a topic of discussion out in the world and also a discussion for us at our meeting today. Thank you, Chair Powell. Jennifer Schonberger with Yahoo Finance. So in looking at the different components of the data, how much closer do you have to get to 2% before you consider cutting rates? I mean, the reason you wouldn't wait to get to 2% to cut rates is that policy would be too late. I mean, you'd want to be reducing restriction on the economy well before 2%, because before you get to 2%, so you don't overshoot. If we think of restrictive policy as weighing on economic activity, it takes a while for policy to get into the economy, affect economic activity, and affect inflation. So I can't give you a precise answer. The Governing Council intends to continue to reinvest in full the principal payments from maturing securities purchased under the Pandemic Emergency Purchase Program during the first half of 2024. Over the second half of the year, it intends to reduce the PEP portfolio by 7.5 billion per month on average. The Governing Council intends to discontinue reinvestment under the PEP at the end of 2024. Is the PEP a prerequisite, or the earlier stop of reinvestments or fading out of reinvestments, is that a prerequisite for having rate cuts, and does that make them also likely to start in March? Thank you. But it's totally unrelated to, if they do that with PEP, then maybe they're planning on this on rates. No. Rates are the primary tool, and we're going to use that independently of what happens on the PEP side, which, as I said, is on the back burner. Last night, Jay Powell said that in their discussion, rate cuts have started to come into view, and we're definitely a part of the discussion. The question I have is the same true for the ECB? We did not discuss rate cuts at all. We are going to continue to determine meeting by meeting what we see on a totality of data. But obviously, given a certain resistance of domestic inflation and the risk of second round effect that we absolutely want to avoid, we're going to be very attentive to that category of data that I have just described.